Red Blue JD. yari umugabo w'umunyarabia Saudite, akaba yari umunyamakuru w'imyaka 59 y'amavuko, akaba kandi yari numwe mu banengaga bikomeye igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite. Urugero nk'ahangaha ubwo yaganiraga na France 24 yaravuze ati corruption is so huge in Saudi Arabia, so spread, and everybody is reachable by the stick of corruption. There is also igikomangoma Salman ni uko gusa yamumunze. Ndifuza ko yakabaye afite abajyanama beza bamubwira uko amafaranga akoreshwa atari uko yasesagura. Ameze nka Vladimir Putin kandi ntiyakabaye amera nkawe. Ntabwo agomba kurwanira ubutegetsi kandi asanzwe abufite. Many people argue that he is doing that to get in the throne, while in reality he is on top of the throne right now. Abanya-Saudi Arabia bari gucecekeshwa ntacyo bari kuvuga. Ni ikintu kibabaje cyane. Saudis are being silenced. Things are not being transparent, and that is not a good recipe for reform in Saudi Arabia. Yahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Al Watani, akaba ndetse n'uwa televiziyo itaramaze kabiri yo muri Arabia Saudite. Mbere yo gutandukana n'ubu butegetsi, yari yaramaze imyaka myinshi abonwa nk'umutoni mu muryango w'ubwami bwa Arabia Saudite, aho ndetse yarigeze kuba umujyanama w'abategetsi bakuru muri kiriya gihugu. Yakoreye ibinyamakuru by'iwabo inkuru zikomeye cyane kandi zakunzwe, zirimo nk'uburyo abasoviete bateye Afghanistan ndetse n'izamuka rya Osama bin Laden n'umutwe wa Al-Qaeda. Ibyo na leta ya Arabia Saudite ntabwo byakomeje gukunda, kuko benshi mu nshuti ze batangiye gutabwa muri yombi. Nyuma rero nawe akaba yaraje guhagarikwa kwandika mu kinyamakuru Al Hayat, ndetse bivugwa yuko yanagiriwe inama yo kureka kwandika ubutumwa ku rubuga rwa Twitter, ariko nyamara we akaba yarakomeje byose kubikora. Mwaka wa 2017 bidasubirwaho yaje gushwana na leta ya Arabia Saudite, maze ajya mu buhungiro muri leta zunze ubumwe za Amerika. Buri kwezi yandikaga inyandiko y'ibitekerezo bye muri Washington Post, aho yanengaga bikomeye politike z'igikomangoma Mohammed bin Salman, akaba rero ari umuhungu w'umwami Salman, akaba n'umutegetsi wa kiriya gihugu. Mu kwezi kwa karindwi ku mwaka wa 2017 yanditse mu kinyamakuru The Washington Post ati Unusual times in Saudi Arabia. In addition to squaring off with Iran, nataye iwanjye nsiga umuryango mpara akazi kanjye, none ndi kurangurura ijwi. Kutabikora byaba ari kugambanira abakomeje kubabarira muri gereza. Nshobora kuvuga mu gihe abandi benshi batabishoboye. Muri inyandiko ye ya mbere muri kiriya kinyamakuru akaba yaranatangaje yuko afite ubwoba yuko azafatwa agafungwa muri gahunda yo guhiga abahunze ubutegetsi bikorwa na kiriya gikomangoma. Uyu munyamakuru yitwaga Khashoggi Jamali, aho rero nyuma y'urupfu rwe rwakurikiwe n'amakuru menshi atandukanye yiganjemo adasanzwe cyangwa se ababaje, akaba rero aramwe tugiye kubwira muri kino kiganiro. Turanakubwira kandi uburyo nyuma y'igihe kinini Jamal Khashoggi yishwe, hanyuma ariko ntihagire igikorwa hirya no hino ku isi. Kuri ubu ubutegetsi bwa Biden bwasohoye itangazo ridasanzwe ryemeza yuko igikomangoma cya Saudi Arabia aricyo cyategetse urupfu rw'uyu munyamakuru. We have breaking news this afternoon. The Director of National Intelligence has released a report concluding that Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman. Turaza kandi kwibaza tuti ese bino bihugu byombi ari kino cya Arabia Saudite ndetse na Amerika bisanzwe ari inshuti magara, umubano wabo wabugiye kuzamba kubera ibi. Ubundi sasigaye ku isi bari baramutse bashwanye byatugiraho ikihe kibazo. Ndizere ko utari buze kuza gucikwa kino kiganiro, nkaba mbanje kuguha ikaze aho ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Reka dutangirire kuri iyi nkuru ya Jamal Khashoggi, twibaze tuti yishwa ate, byari byagenze bite mu by'ukuri. Jamal Khashoggi yabonetse bwa nyuma yinjira mu nyubako y'ibiro bihagarariye Saudi Arabia Istanbul muri Turukiya, bikaba rero byari ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2018. He enters. He walks into the consulate. It's the last time we see him. Uyu munsi yaragiye gusaba impapuro yarakeneye ngo ashyingiranwe n'umukunzi witwa Hatice Cengiz ufite inkomoko mu gihugu cya Turukiya. Urupapuro rero narwo ajya kurubona bikaba byaravuzwe yuko ngo hari umutego ukomeye cyane, kubera ko ku nshuro ya mbere yagiye kurwaka, ariko kandi bakamuha icyumweru ngo azabarirwa agaruka kurufata. Icyo gihe rero hashize icyumweru yasubiye gufata urwo rupapuro, aho yajyanye n'umukunzi we, ariko icyo gihe umukunzi basigara hanze, maze rero uno mugabo yinjira muri ambasade.
icyo gihe rero akaba ari nabwo bwa nyuma mu by'ukuri yagaragaye akiri muzima. hand in hand. In their final hour together, they chat about dinner plans and new furniture for their home. Mu nyandiko mvugo y'ibyavugiwe mu iyicwa ry'uyu munyamakuru Jamal Khashoggi, ikaba ari inyandiko yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye, ariko harimo n'icyo muri Turukiya, akaba yumvikanisha neza akantu ku kandi ibyabaye neza muri icyo gihe ubwo Jamal Khashoggi yicwaga. Ikinyamakuru Sabah cyo muri leta ya Turukiya mu buryo bwacyo bugaragaza ndetse n'amashusho cyatangaje ibikubiyemo amajwi yafatiwe imbere muri ambasade, maze rakaza kugira mu ntoki z'ubutasi bwa Turukiya, akaba yaranoherejwe ibihugu bigiye bitandukanye. Iki kinyamakuru Sabah ni nacyo cyakomeje kugenda gishingirwaho mu nkuru z'ibitangazamakuru mpuzamahanga kubera gutangaza amakuru arimo amwe ataravuzweho rumwe cyangwa se nanone adasanzwe ajyanye n'urupfu rw'amayobera rw'uyu munyamakuru, dore ko kino kinyamakuru ari nacyo cyatangaje icyemezo inkuru ye bwa mbere. Dore noneho mu iyicwa rya Jamal Khashoggi uko byagenze mu by'ukuri. Men then encircle Khashoggi, force a plastic bag around his head and suffocate him. Umwe mu bari mu itsinda ryari ryoherejwe rivuye muri Arabia Saudite ngo yavuze yuko uyu munyamakuru ndenga leta ari inyamaswa iberanye no guturwamo igitambo mbere yuko agera muri ambasade. Ikinyamakuru Sabah gikomeza gitangaza yuko Khashoggi amaze kugera muri ambasade ngo yagize amakenga, yarangiza akabwirwa ko agomba gusubira mu rwa mukuru Riyadh wa Arabia Saudite kubera itegeko ryari ryatanzwe na polisi mpuzamahanga Interpol. Bivuga yuko rero uno munyamakuru ngo yanze ibyo yasabwaga n'iryo tsinda, ngo yaragize ahubwo agahita ahabwa imiti yo gutuma tubwenge kuko icyo kinyamakuru cyakomeje kibitangaza. Aya makuru rero akomeza avuga yuko ngo yasabye abamwishe mu magambo ye ya nyuma kudakomeza gupfuka umunwa we kuko arwaye indwara ya asima yo myanya y'ubuhumekero, ariko icyo gihe akimara kubibasaba ngo yahise atubwenge. Khashoggi yejejwe umwuka, yashyizwe umufuka mu mutwe nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Sabah. Aya majwi kandi akaba numvikanisha umurambo ukatagurwamo uduce n'impuguke mu kugenza ibimenyetso by'ibyaha, ari nawe wari wavuze bwa mbere yuko uyu mugabo akwiranye no kuba igitambo. Nyuma rero mu buryo bwari bupanze neza, hari umugabo bikekwa yuko yari yoherejwe na Arabia Saudite usa neza n'uyu munyamakuru Khashoggi, aho yasohotse yambaye imyenda ye maze aca imbere ya za kamera kugira ngo ambasade izavuge yuko yasohotsemo akiri muzima. Bivuga yuko uyu mugabo akimara gusohoka, umukunzi wa Jamal Khashoggi wari wasigaye hanze yamubonye maze akikanga, akibaza uko imyenda y'umukunzi we yageze mu wundi muntu. Hanyuma rero nibwo yahise atangira kwibaza yuko hari ibintu bishobora kuba byabaye. Uyu nguyu yendaga gukora ubukwe na Khashoggi yabuze uko ahamagara fiance we, dore ko telefone imbere yo kwinjira yari yayimusigiye. Yamaze amasaha menshi kugeza ubwo yigiriye inama yo gutabaza. Yari yatinze, byose byari byamaze gukorwa. Fiance we bendaga kubana yari yamaze kwicwa kare iminota mikeya cyane nyuma yuko yarakinjira muri ambasade. Iby'urupfu rwe rero byakomeje kugirwa ibanga kugeza ubwo hashize iminsi 9, maze Arabia Saudite iza kohereza abantu kujya kugenzura neza ibyabaye. Gusa ariko muri aba bantu bagiye n'ubundi bikaba byaraje kugaragara yuko harimo n'abakorana n'igikomangoma, nabyo ntabwo byavuzweho rumwe, dore ko bamwe bavuze yuko byagaragaye yuko ahubwo bari baje gusibanganya ibimenyetso byose byari bisigaye kwishwa ry'uriya munyamakuru. Psychologist and a chemist who also has ties to the hit team. He and Tubeji attended a Nyuma rero urupfu rw'uriya munyamakuru rwakomeje kuvugwaho ibintu byinshi cyane. Urugero nk'impuguke y'umuryango w'abimbye mu guperereza ubwicanyi butabanjijwe n'ubutabera yasabye yuko hakorwa iperereza ryigenga kandi ritabogamiye ku rupfu rw'uriya mugabo. Iyi ntumwa idasanzwe ya Loni ariyo Agnes Kalamadi yavuze ko urupfu rw'uwo munyamakuru ari ubwicanyi bwakozwe ku bwende kandi ko bwabanje gutegurwa cyane. Yongeyeho ati leta ya Arabia Saudite niyo kubiryozwa. Yavuze yuko kandi inakwiriye gukorwaho iperereza rikomeye. Leta ya Arabia Saudite ikaba yaramaganye raporo ye ndetse yanakomeje kugenda ihakana ko bamwishe bose yari yabibategetse. Mu yandi makuru ariko yaje kwemezwa na leta ya Arabia Saudite, batangaje yuko ngo bari bohereje itsinda Istanbul ngo maze bagirana ibiganiro nawe byo gutuma asubira muri Arabia Saudite, aho ngo yagombaga gusubira mu buryo bwose bushoboka, harimo kubimwumvisha cyangwa se nanone byananirana akaba yakoherezwa ku ngufu bitiriwe bisaba ubwumvikane. Umubiri we rero wahise gucagagurwamo ibice maze uhabwa umuntu wakoranaga nabo wari uri Istanbul, ndetse icyo gihe nta gice cy'umubiri kigeze kiboneka cyangwa se ngo kigaragare. Abashinjacyaha muri Turukiya bavuze yuko Khashoggi Jamal yahise anigwa akimara kwinjizwa muri ino nzu n'umubiri we ukaza kwangizwa bikomeye, dore ko utanigeze ubasha gushyingurwa. Iby'urupfu rwa Jamal Khashoggi ni inkuru yakunze kugarukaho cyane mu bitangazamakuru kugeza ndetse ubwo umukunzi we biteguraga kurushinga yatanze ikirego kuri uyu mwami wa Arabia Saudite. Uyu wari umukunzi we hashize igihe gitoya cyane apfuye yatanze ikirego ariga igikomangoma
akaba ndetse n'umutegetsi wa Arabia Saudite, aho yamureze ubwicanyi cyangwa se gutegeka igikorwa cy'ubwicanyi cyo kwica wari fiancé we bendaga kubana. Uyu wari fiancé wa Jamal hamwe n'umuryango uharanira uburenganzira washinzwe na Khashoggi ataricwa, bakaba barareze Mohammed bin Salman n'abandi bantu 20. Mohammed bin Salman we ku giti cye yahakanye yuko ari watanze amabwiriza yo kwica uyu munyamakuru. Nyamara ariko mu kirego batanze Washington DC, uyu mukunzi wa Jamal ufite ubwenegihugu bwa Turkiya avuga yuko kubura umukunzi we byamuhangayikishije kandi bikamuhungabanya yaba mu ntekerezo ndetse no mu bukungu. Ikigo Khashoggi yari yarashinze cyitwa Democracy for All Aboard Now cyangwa se Don mu magambo ahinnye, kikaba cyaravuze yuko ibikorwa byacyo byazahaye kandi bigatangira kugenda nabi nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera. Kino kirego kikaba cyaravugaga yuko Khashoggi yishwe bivuye ku mabwiriza yatanzwe na Mohammed bin Salman ubwe, ndetse ko agomba gukurikiranwa yarangiza akabazwa ibijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera. Iki kirego cyarakomezaga kikavuga kiti impamvu y'ubwo bwicanyi iraboneka neza ni uguhagarika ubuvugizi Khashoggi yakoreraga muri Amerika ngo habe impinduka za demokarasi mu bihugu by'Abarabu. Mu kiganiro rero n'abanyamakuru kuri video, uyu wari umukunzi wa Khashoggi afatanyije n'ikigo Doni bavuze yuko impamvu y'ikirego cyabo ari ukugira ngo inkiko zo muri Amerika ziryoze Mohammed bin Salman urwo rupfu rwe ndetse no kubona ukuri muri rusange. Mu itangazo basohoye rero ryo kwerekana yuko bizere yuko Amerika izabaho ubutabera, baravuze bati Jamal yemeraga yuko ikintu cyose gishoboka muri Amerika, ati natwe dufitiye icyizere inkiko zo muri Amerika yuko zizaduha ubutabera kandi kiriya gikomangoma kikabiryozwa. Inkuru zikomeye nyuma y'urupfu rero zakomeje kuvugwa cyane kugeza ubwo ndetse ibinyamakuru birimo Washington Post byatangaje yuko umwami wa Arabia Saudite ubwe ngo yatangaje ko umunyamakuru Khashoggi wishwe yarateje akaga gakomeye kiriya gihugu. Aya makuru yavugaga yuko igikomangoma Mohammed bin Salman ngo yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko yafataga umunyamakuru Jamal Khashoggi wishwe nk'umuntu uteje akaga kandi ugendera ku mahame akaze y'idini ya Kisilamu. Aya makuru rero ibyo binyamakuru byavugaga yuko ngo bishingiye ku kiganiro cyo kuri telefone, bitangazwa yuko ngo igikomangoma Mohammed ngo mu kiganiro bagiranye n'ibiro bya Perezida wa Amerika bya White House ngo yasabye Amerika yuko umubano wabo ari wo bashyira imbere kurenza ibindi byose birimo biravugwa, harimo no gushinjwa urupfu rw'uriya munyamakuru. Gusa ariko nyuma Arabia Saudite yaje guhakana ayo makuru ajyanye n'icyo kiganiro kuri telefone yari yatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo The Washington Post, The New York Times ndetse n'ibindi. Arabia Saudite ahubwo yavuze yuko umuryango w'ibwami nta ruhari wagize mu yicwa rye, ndetse yongeraho yuko ishishikariye gutahura ibimenyetso byose. Iki gikomangoma ahubwo kikaba cyaranatangaje yuko iyicwa rya Khashoggi ari icyaha cyababaje abaturage ba Arabia Saudite bose muri rusange. Nk'uko rero byatangajwe na The Washington Post mu kiganiro na Jared Kushner, uyu nguyu akaba ari n'umukwe wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump, ari nawe ndetse ibyo byaha byose byabereyeho ku butegetsi bwe. Ngo igikomangoma Salman ngo cyavuze yuko Khashoggi yari umuryango wa Muslim Brotherhood. Uyu nguyu rero akaba ari umuryango ukorera mu bihugu bitandukanye uzwiho kugendera ku mahame akaze y'idini ya Islamu. Ahangaha rero ngo kino gikomangoma Muhammad kikaba cyarashishikarije ibiro bya Perezida wa Amerika gusigasira umubano hagati y'ibihugu byombi aho kwita cyane ku rupfu rw'uriya munyamakuru. Mu itangazo rero ryahise risorwa n'umuryango wa Khashoggi, bo bakaba barahise bakana ibyo ngibyo bavuga yuko umukuru wabo atari yarigeze mu miryango nk'iyo ngiyo namba, kandi ko mu buryo bwose atari umuntu uteje akaga namba. Iby'urupfu rwa Jamal Khashoggi bikaba byarakomeje kuba gaterera nzamba cyane cyane ku butegetsi bwa Donald Trump utarigeze abiha agaciro, nubwo abantu benshi cyane bamusabaga kugira icyo abikoraho ariko akabyihorera. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'imyaka hafi 2 n'igice yarishize apfuye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi buyobowe na Joe Biden batangaje ko igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite ari watanze uruhushya rwo kwica Jamal Khashoggi. Raporo y'ubutasi bwa Amerika yasanze igikomangoma bin Salman ari watanze urwo ruhushya rwo kwica umunyamakuru wabaga mu buhungiro wishwe mu mwaka wa 2018. Iyi raporo ikaba yasohowe n'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden ivuga yuko igikomangoma Salman ari we wemeje uwo mugambi wo gufata cyangwa se kwica Khashoggi ubwo yicwaga. Amerika rero yahise inatangaza yuko ifatiye ibihano birimo kubuza kujya muri Amerika abanya-Saudi Arabia barirwa mu macumi ariko kandi batarimo icyo gikomangoma. Saudi Arabia yahise yamagana iyo raporo ivuga yuko igamije inabi kandi ko atari ukuri, rero ikaba itakagombye kwihanganirwa. Mohammed bin Salman uri ku ngoma urebye akaba ari umutegetsi wa Saudi Arabia, nawe akaba yahakanye avuga yuko nta ruhari yagize mu iyicwa ry'uwo munyamakuru. Uyu munyamakuru wari ufite imyaka 59 wari waranigeze kuba umujyanama wa Leta ya Saudi Arabia, ndetse kandi akana hafi y'umuryango w'ubwami bwa Saudi Arabia ariko bakaza gushwana. Buri kwezi yandika inkuru y'ibitekerezo bye bwite mu kinyamakuru Washington Post, yarangiza akanenga gahunda z'igikomangoma Salman.
iyi raporo yo muri Amerika rero mu ncamake ni uku nguko ivuga. dusanga igikomangoma Mohammed bin Salman yaratanze uruhushya ku gikorwa cy'Istanbul cyo gufata cyangwa kwica umunyamakuru Jamal Khashoggi wo muri Saudi Arabia. Kino gikomangoma ni umuhungu w'umwami Salman bin Abdulaziz Saud wa Saudi Arabia, ndetse uwo muhungu we akafatwa nk'umutegetsi mukuru w'ubwami bwa Saudi Arabia. Iyi raporo y'ubutasi ikaba itanga impamvu eshatu iheraho yemeza yuko icyo gikomangoma ari we ushobora kuba yaratanze uruhushya rwo gukora icyo gikorwa cy'ubwicanyi. Impamvu ya mbere ubutasi bwa Amerika bwahereyeho ni uko kuva mu mwaka wa 2017 kiriya gikomangoma aricyo cyari gikuriye ibyemezo bifatwa muri ubwo bwami. Impamvu ya kabiri ni uko umwe mu bajyanama be yari mu buryo butaziguye muri icyo gikorwa, ndetse no kumwe mu bamucungira umutekano nawe yarakirimo. Impamvu ya gatatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahereyeho ni uko kino gikomangoma bavuze ko ngo gishyigikiye ikoreshwa ry'uburyo bw'urugomo ndetse no gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe baba hanze y'igihugu. Iyi raporo y'ubutasi bwa Amerika inakomeza itanga amazina y'abantu bivuga yuko bagize ubufatanyacyaha cyangwa se nanone bagize uruhare mu rupfu rwa Khashoggi, ariko kandi ikanavuga yuko batazi ikigero bari babiziho mu mugambi wo kumugirira nabi. Abategetsi ba Saudi Arabia bahise bavuga yuko uyu munyamakuru wishwe mu gikorwa cyagenze nabi cyakozwe n'itsinda ry'abantu bari boherejwe ngo bamucyure maze bamusubize muri Saudi Arabia. Urupfu rw'uyu munyamakuru rukaba rwarateje impagarara cyane kugeza ubwo urukiko rwa Saudi Arabia mu kwezi kwa 9 ku mwaka wa 2020 rwaburanishije ndetse runakatira igifungo cy'imyaka 20 abantu bagera kuri 5 rubahamije kugira uruhare mu rupfu rw'uriya munyamakuru. Ni nyuma rero yuko rwari rwabakatiye igihano cy'urupfu ariko kandi kikaza guhinduka. Muri kano kanya noneho reka twibaze tuti ese ibi ngibi aricyo byakwangiza ku mubano wa bino bihugu byombi byari bisanzwe ari inshuti mu buryo bugaragara mu maso y'isi. Saudi Arabia nicyo gihugu cya mbere ku isi cyohereza mu mahanga ibikomoka kuri peteroli byinshi, kikaba kandi ari inshuti ikomeye ya Amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Gusa ariko nta gushidikanya kurimo ibi ngibi bishobora kuzana agatotsi mu mubano wa bino bihugu, cyane ko kuri ino raporo igaruwe nyamara isa n'iyari yarirengagijwe ku butegetsi bwa Donald Trump, nabyo ari imwe mu byarakaza Saudi Arabia mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikindi kandi ibi ngibi binerekana yuko Perezida Joe Biden wa Amerika asa n'uwafashe umurongo ukaze kuri Saudi Arabia ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse no kubahiriza amategeko kurenza uko byari bimeze ku butegetsi bwa Donald Trump yasimbuye, wari inshuti ya kino gihugu mu buryo bwinshi kandi bugaragara. Hanyuma se Saudi Arabia na Amerika biramutse bishwanye isi muri rusange yabigiramo ikibazo? Nibyo tuzarebera hamwe bino bibazo nibiramuka bikomeje, cyangwa se wenda niba hari n'uburyo bizakemuka mu minsi iri imbere, byose ukabuza bisanga hano kuri Red Blue JD. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wawe warangiza ukabana natwe muri kino kiganiro. Reka tuzasubira ubutaha. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese
ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri interineti, ubwo ukaba ubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire aba avuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza aba avuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori aba avuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.